So inabidi tunakombiniwa tu, yani na make work easier to the teachers. Okay, so after Wangu ulienda high school ama? No, after Wangu kukakuwa sasa kuna bro wetu mdogo hapa hivi ule anafuata Nyako. Yes. Landlord. Anajitapa landlord. Yes. Yes, tumemwona tu yani. Na mmemwona mjamsikia. Tumesikia jina yani. Landlord sasa alikuwa amefika age anajoin pre-unit. Ametoka nursery anajoin pre-unit. So kutoka home na Wangu ilikuwa far. Joining me, much appreciated. Thank you. I tell you what, you look amazing. Napenda itongaje your kangle. This kangle. Yani fashion iko tu sawa yani tu. Thank you, mister. I tell you what, I'm truly honored to have you join me on my podcast today. We, wajaka hii street ni noma tu yani. TikTok unapataje? I'm also humbled to be hosted by you people. Thank you. We, hii street ni noma tu yani. Hii street ni noma tu. Amu unaipataje yani? Street. Hii street ya TikTok yani. Street ya TikTok. Yes. Though we've not been here for that long, but along the way I've seen it is a raggy road. Ni shamba la wanyama yani. Yani it's a shamba la wanyama exactly. How do you cope? How do you cope with it? Me, you know, for you to cope with so many people, since they do have their own opinions and decisions along the way, you just have to be cool and accept everyone's sentiments as we move on. And Wajakoya, that's the name that you call yourself here. You know jina lako ama jina mtaani ama ni wa TikTok unapatia. Hiyo jina Wajakoya ilitoka wapi? Hii jina Wajakoya? Yes. In fact, most of my friends don't know that I'm Wajakoya. So ilitoka wapi? Where did it come from? Hii jina, I've got one of my siblings who's a how do we call them, influencer? What? Yeah, she goes by the name of Presda. So one of his many trips to Africa, when he came back, and then we were with him in a kiosk, tunakunywa soda. Kidogo he was like introducing his siblings to the TikTok world. So during that time, that is when he turned on me and said, you know those reggae music that I do play? This man is the teacher. He's my eldest brother and he's our Wajakoya. So the name just stuck that way. Wait, so that name you're given by your sister? Yeah. And my sister, and she maybe she had seen a lot of resemblance in me and the real Wajakoya. And do you like the name? Sorry? Yo jina umeipenda. Do you like the name umeipenda yani? Yeah, imeclick. Yani umati imekubali. Imekubali. Yeah. Na ni jina kubwa in short. Wajakoya, yani unaongea tu pole pole tu yani. Is that how ndo huko tu ama ni kipindire tu yani? Yo kuongea pole pole. Yeah, you're very calm. Very calm. You're very measured what you say. You are very yeah, you're just as cool. Is that who you are out of TikTok? I'm not cool, I think so. You are calm though. Yeah, I'm calm, but you know, in this life you have to push. And then at the same time you have to be calm.
So it is a two-way traffic. So every coin has got two sides. Or what about it? Isn't it? So yeah. So hiyo calmness inatoka wapi yani? Calmness. Hiyo umetulia tu yani. Yaani una mambo tu. Yaani uko tu pale tu. Unajua nini? Niaje? Ukiwa pale kwa hao, ukiwa kwa nyumba yako, that is nakupata. Kwa keja pale ndio mtu utokaga nje kama ameng'ara. Ukiwa nje una look yani presentable. Lakini kwa nyumba kuna mtu labda maybe wife, watoi wako kidogo wanasema huyu ndio mnamuonaga tu uko nje, huku ndani ni simba labda. Hivyo ndio kwa uenda. So anyway, ukiwa una deal na mass watu wengi, you have to become or else watakukula. Lakini ukidil tu na mtu mmezoeana na yeye, unajua karakta yake nini, lazima pia wewe utoe kucha kwa mtu kaa huyo, sawa? So uko mtaani pale, sasa uko na mbogi sasa, umetulia pale mtaani. Hii kama song inaenda sasa mtaani. Uko mtaani, so uko pale mtaani sasa, umetulia na mbogi sasa. Hii kama song inaenda sasa. Ukiwa mtaani, unajua ukiwa mtaani ni watu mshazoeana nao, ni mtu yani kidogo mnaweza taniana, kidogo hata mnaweza kasirishana mkarushiana ngumi 2-3, unaona? Mtaani ni tofauti. Wewe una shout? Do you ever shout? Wewe unapiga kelele yani? Mimi shout. Na mtaani, okay, sita tutajua story ya dadako, tutajua story ya Presda, lakini mtaani ni wapi? Umelelewa wapi wewe yani? Mimi nimelelewa, in fact we were very lucky, hatukukuwa tunahama. Buda ni wale majama walitolewa shule wakapewa job direct, tena ni za gava. So Nairobi ilikuwa na wenyewe hizo enzi. Acha saa hii ati watu wanajenga hapa plot ya 50 by 100, anaona yao ndio wenye Nairobi. So mtaani Buda kidogo alikuwa ako kwa parastatal KCB. So we never had that hardship. Mtaani sasa si tulikuwa buru. Ulikuwa babi yani? Kulikuwa buru kidogo, watoi wakaongezeka, familia unajua expand pia uchumi kidogo inateremka. Kutoka hapo tukaenda mtaa inaitwa civil servant. Civil huko sasa K South. Hapo K South, hapo kwenye K South flavors. Okay. Hapo ndio mtaa. So wachoka buru yani mlikuwa mababi yani? Buru hizo enzi. Unajua zile enzi sasa ndio mkoloni alikuwa natoka. Nairobi hakuna population. Hakukuwaga ati we ni babi ama we ni Nairobi, kila mtu alikuwa equal by then. Most of the people, our parents, most of them walikuwa nafanyanga kwa maparastatals. Okay. Ni wale wazazi mlami alikuwa kitoka kidogo, unasikia watu wanatolewa shule. Mimi father alitolewa tu shule. Alikuwa jamaa moja bright sana huko Maranda. Right. Kutolewa shule akapelekwa KCB direct. Cheki, wajakoya kama tuendelee. Uche nilikuwa nimeandika script yani. Naona acha kushow script. Sasa na hiyo script, what is it? So, nilikuwa na maswali nimeandika hapa hivi. Sasa maswali. Ndazitupa tu ili tupige story tu yani, si ndio? Swali pia unaweza uliza. Unajua story pia kuja na swali. Zizi na hapa hivi tutulie tu. Alafu tena naweza toa tai ama nikeni tai. Nitoe ama?
Sijui kama hiyo side yako kuna joto. Yani unaona cheki. Uje napenda vile unaenda yani. Sasa una hii formality tutoe tu yani. Acha tuitai. You know? Acha tulie cheki. Acha tulie. Tupige story tu. Legezo mwanangu. Sasa tutulie yani. Sasa tupige tu story yani. Hakuna shida, hakuna mambo yani. So na unaulizwa kama umenyoa. Mambo atulie, umevako. We, cheki buda. So mapero walitoka guys, those gift to Jakoya, thank you very much. Much appreciated. We, so buda, usi alitoka Maranda. Buda. Yes. Buda ni wale wa hadi niko na report card yake hadi wale. Muonyesha tutoitu wangu. Naonyesha venye guka yao alikuwa ni ule mzee. Yeye alikuwa chopi yani. Alikuwa chopi. During those days unajua education ilikuwa ni ya quality. Si quantity ya kileo. Sasa hii unasikia hadi kuna sexually transmitted grades. Ndio kwa kipendi na lecturer ama mtiuta. Yeah, siku hizi hakuna merit yani. Siku hizi merit iko chini. Right. Okay, let's move forward now. So ukakuwa civil, you know, familia ikiendelea. So is ndo mwisho, si ndio? Aziz. Yeah. Kuna wakili ndio last born. Wakili. Na wewe so ulienda chuo wapi wewe? Mimi chuo. Yeah. Chuo unajua hizo enzi kulikuwa na lot of rural urban migration. Kidogo huko, kidogo madha kuocha, mmeenda ocha, mmekaa kidogo tena mnarudi mjini, ilikuwa ni ups and down. So kwanza tu chuo kamili nilikuwa shule moja hapo Dandu inaitwa Wangu Primary. Yes, shule Kanjo yani. During those days shule zilikuwa ni za Kanjo, hakukuwa na ma private. Wacha kwa hizi lugha hii. I like the way you speak. Una mix language yani. Hii language ya Nairobi ni mtaani kabisa. Ukikuwa kizungu ikikuwa kidogo unaingia kwa Kiswahili kidogo unamchapa na sheng. Mimi naelewa tu. Shengile ya Gondisi nya si ya Tilombo Tova sijui gani yose magaja watu wa Kayole. Mtaratana. So pale hivyo wangu kukakuwa by then Nairobi population as I had said earlier ilikuwa kidogo. Wangu napata class ilikuwa inafika class 3 1 2 3. Hizo classes zingine 4 5 6 7 8 zilikuwa empty. Hakukuwa na wanafunzi. Kwa nini? Hakuna watu yani? Yaani hakuna. Nairobi sasa ndio na Tomboya ndio yani ameacha physical planning ya Nairobi. Nairobi bado inaendelea kujengwa. Estates. Acha na hizi ati mamta. Sasa pale unapata hadi wanafunzi wa Tomboya walikuwa nakuja Wangu juu Tomboya pia kule walimu sijui ni 2 3 wanafunzi sijui ni kambao 30 hivi. So inabidi tuna combine watu yani na make work easier to the teachers.
Okay, so after wangu ulienda high school ama? No, after wangu kukakuwa sasa, kuna bro wetu mdogo hapa hivi ule anafuata Nyako. Yes. Landlord. Anajitapa landlord. Yes. Yes, tumemwona tu yani. Na mmemwona mjamsikia. Tumesikia jina Landlord sasa alikuwa amefika age anajoin pre-unit. Ametoka nursery anajoin pre-unit. So kutoka home na wangu ilikuwa far. And then during those days we used to break for lunch. Tuna go for lunch break home. Si tunang'idhia shule ati sasa unapewa githeri sijui mchele. Unatoka teki unaenda kupika. Sasa hizo ni stove. Walai tena. Wewe sikiza yani, wewe lunch ukuli chipo kwa shule. Nikiwa wangu kabla nitoke wangu juu kijana sasa alikuwa na join pre-unit. So hizo ma challenges lunch break nini. Juu mi buda alikuwa ananisimamia lunch, alikuwa akinipea kobole. Kobole na kula chipo na kunywa soda. Na nabakisha fare ya kurudi home jioni. We buda, we goja, we unaongea kuhusu miaka gani hizo? Ni miaka gani? Bob ilikuwa very strong. We hadi najua umebai puru hata na shilingi. Bob ilikuwa very strong. Hapa ni late 90s. No, late 80s. Right. 89, 87. Okay. So, yeah. So, unapoa ngovo, hiyo ngovo unabai nayo msapuru yani? Hiyo ngovo ni for tosha mtu wangu. Kopole kwanza wewe ndio tajiri hiyo shule, kila mtu yeye anakufuata. Wewe maisha kwanza hiyo enzi maisha ilikuwa poa tu yani. Maisha ilikuwa poa. Yani vitu zilikuwa tu yani ziko mtara. Right. Okay. So let's fast forward now. So okay. So maisha Nairobi ikakuwa hivyo iko so nikatoka wangu nikaingia Kariobangi South Primary. Aha, okay. Hapo sasa ndio nilimaliza shule, nilimaliza Raimo. Nikaenda Ocha sasa tena chuo huko Ocha. Ocha wapi tena? Ocha huko Siaya. Kwa nini ulikuwa Mrui ama? Ulikuwa Mrui ama ulendaje Ocha? Ocha sasa sisi ni wale unasikia wale ile shule umeitwa mzazi hapana tambua. Wewe sasa wewe unashikanishwa na huko. Wewe ushaanza kuvuta mafegi hii mtaa. Na maunguelo pia ushajua. Wewe sasa wewe ingia huko area huko. Uone hardship. Yeah, wewe kwa hivyo ulikuwa kusema chuo ama ulikuwa good boy ama? Mimi chuo. Mimi chuo nilikuwa zote. Kuna saa ya kupretend to be good, kuna saa yani unachafua. Yani all weather. Shule huwezi survive ati wewe ni mpole tu. Kwanza boarding school. Unapata boarding school zingine every morning watu wanaenda manual work. Kuna kitu walikuwa wanaita manual work. Mnaamka 5. Na kuna prefects on duty. Wanaenda kwa kila dorm. Wakiangalia sasa ma-defaulters. Ukipatikana mtu wangu unapigwa tochi hivi. Sasa hiyo shule inatumia generator. Na generator inaashwa tu usiku saa ya prep, sawa? Sasa ingine ni giza. Wewe na spotlight. Mulika mwizi sasa. Yeah, wewe shule gani? So kuniocha sasa hiyo shule gani wa Jakoya? Shule ilitoa watu wakina Wiki Moshi tulikuwa nao hapo, wakina Musa Juma.
Shule nyingine huko Alego hata nasikiaga ilifirisika, management iliangusha. Ilikuwa inaitwa Mwero. Hiyo sitambui. Wale alumni sasa. Mwero. Hiyo itambui. Kuna shule huko Maintiria jo. Bure hiyo nimesikia leo na wewe tu. Kuna Mwero. Ushaisikia Hawinga? Ushaisikia Boro? Barding. Hebu tuendelee sasa. So Nia girls. Yes, I know Nia girls. Yes, you naelewa. Sasa Nia girls ndio unajua hizo zingine. Hujui majirani hapo. Friends, guys, those who listen to us, welcome. I'm a podcast on soft skills, and soft skills are those behaviors that make us stand out. Tonight, I'm joined by Wajakoya, the TikToker here. Wajakoya, just moving forward now. So, ukiongelea enzi, ukigrow up, maisha mtaani, na saizi kuna internet yani tu. Watu hii kichwa ngumu, ama watu ya kusawa tu yani? Watoi wako sawa. Unajua kila mtu unaweza sema at some quarters mtu anaweza sema huyu jamani mpoa, mwingine usikie huyu jamani ni waudu, huyu ni nani unaongea naye, na kuna mwingine anaona gatue ni mpole au una kama neno. So hao watu inategemea venye una approach na venye una treat. So watoi si ati ni noma, watoi ni kublend ndio waga ina lack. So at the end of it unaona hapa kuna opposition simply because lack of blending. Approach ndio kila kitu. Hata demo kitaka ni approach ndio itadetermine kama utaiwin ama itakutoka. Now you talk about approach. Let's talk about TikTok now. Una vipi zinaenda tu? Unajua unaangalia hizi ma lives nini? And tukianza hii conversation ulisema hii TikTok ni shamba la wanyama. As in it's a wild forest. It's a man eat man society. So TikTok ienda mibaki tu. TikTok ibaki juu hapo ndio kuna unajua the type of people we are living with in this life. So TikTok is a very big platform. You see, it has even exposed me. I was not even known. Now hata nasikia the real Wajakoya, the fifth, that presidential candidate, some few months ago he was like sending a message to my sister, I would like to meet that Wajakoya, your brother. I'll meet him one of these fine days, but we've not made that appointment yet. So TikTok has to go on. Inalisha watu wengi jo, hadi hata wewe, si ndio? Sio toka na kakitu mtu wangu. Buda. Awe, acha unachoma. Kwa hivyo cheki. Nachoma walai. Akana choma pole. Naomba msamaha. So we cheki. So hii TikTok isiende mahali. Iko tu sawa tu yani. TikTok hadi shosho yangu anajulikana zaidi ya TikTok. TikTok ina expose a lot of things. It has to stay. But do you think we need to regulate it as in tabia norma tu? Iko record conversations. What's your opinion? To record conversations na kupigia simu. Ni aje Wajakoya, lakini mimi na record yani. Si hata hizi simu hizi tululu pia unaweza record tu nayo mtu. Si lazima TikTok ndio record mse. Recording ile roho mbaya ni mbaya.
Mi hadi kidogo si lazima ni kurekodi kwa TikTok, naweza kurekodi hadi hata kwa WhatsApp. So as in, my question is, so many avenues, so it depends with your yani nia yako. So nia yako ndio itakufanya at the end of the day. Hello? So nakuulizaje? So do you endorse recording? I endorse recording. No, in good faith, I endorse it. But in bad faith, you know, by recording you, yes, maybe we are doing some investigations that may be helpful to whatever case we are having at hand. And the other side, the opposite side is that I may be recording you purposely to tarnish your name, of which that is being evil-minded. So shetani pia yuko tu na sisi, so hatuwezi ishi bila shetani at the same time. Ochekoya, have you been trolled before? Me? Yes. Ushawahi sijui kutroll sio nitwaje, kucharazo, to be trolled. Yeah, it was just like the other day. Never saw. And how do you deal with that? You know, funny enough, I caught one or two platforms red-handed. I caught them pants down. You know, I joined their session, and they hosted me. I mean, they what do we call the opposite of hosting? You are a guest there. Yeah, I was a guest there. So during that time, I expressed myself, and the whole story changed. So that is the way to deal with these people. You face your enemy head on. But if you can't face your enemy, so stop creating enmity. In a way that you keep on being negative about this and that fellow, and if the fellow faces you, you run away. Some people run away. Like that day, I was blocked immediately, and then the whole topic changed. Okay, so okay, so langu ni wala si wageni tu, unapata wa junior wanajon TikTok ama any social media, and wanapata pengine story zao ziongelea ambao wapendi yani. How do you deal with it? Do you ignore it, or what did you get out of the platform? Ama unafanyaje? Sorry, just pardon. My question is, wakati unapata wa junior watu young people wanajoin TikTok au wanakuja Facebook nini, alafu wanapata pengine stories zao za kitambo zinaletwa hapa yani, and they're being trolled. How should one deal with that? Do you just ignore trolling, or how do you handle trolling? Trolling. You know, they say silence is the best medicine. When you keep quiet, nobody will read your mind. So the trollers, I think, at the end of the day, they'll keep quiet also at the same time. So another thing, just by confronting them, just as I had said earlier, at the same time, you know, kila mtu ana perception yake hapa, which kuna kuwaga na freedom of expression. So ukidwell in a matter for a very long time, it really wastes
most of your time, and they say time is very short. Time and tide waits for no man here. So kila mtu ana venye ata make his or her own decision. For me, I rest my case. Peace and love. Unajua sasa ndio ile time tunafaa tuishi ile time kama ya Bible. Mtu akikupiga kofi huko, unampea hii ingine, pia tuanga hii ingine. Kasonge. Akisema ngumi hapo unapatia ingine piga. Watu ni mamblaina. Watu ni complainant yani. No, carry on. Watu ni complainants. Unajua life imekuwa too hard sana, Design mtu tu anatake advantage of the situation. Kuna tu mtu anakuchokoza umgonge. Akimbia rudi na P3. Sasa tena ni kuanza kumbembeleza. Nani anataka yani? Unajua sijui hizi sheria za Kenya ziko aje. Hata kama wewe ndio umegongwa, lakini mimi ndio nimekugonga, nikimbie police station nichukue OB. Sasa wewe ndio unakujiwa sasa. Mwingine. Wewe sasa wewe ni criminal. And you are the victim. And you are the victim, exactly. Now, umetaja kuhusu Bible yani. And mimi kuna siku tumeke kwa simu, unapenda dini yani tu. Nini hiyo? Unapenda wewe ni mtu wa dini yani. Kuna siku ulikuwa unasema kwamba ukapewa sema kama bilioni yani, utatoa sadaka yani. Utatoa sadaka. Yani wewe ni mtu wa dini kabisa tu yani. Hello. Just a minute, I'm calling on you. Hello. Excuse, pole. Unasema dini? Yes. You're a very spiritual guy. You have to be spiritual ndio uishi kwa hii dunia. Lazima give thanks to the Most High each and every given minute. Cause unajua watu tuambia God hakuna kitu alikuwa na lack ndio atu create. Alitu create tu yani tumwabudu. So such like things unajua ina bring a lot of impact kwa maisha ya mtu. Being holy ni poa. Naishi poa sana na watu. Nimekuja late but it is said never, better late than never. So nani alikuonyesha history ya dini yani? Ilitoka kwa familia, kwa mdosi, kwa familia ama ni wewe? Maisha ilikulida hiyo area? Nini yo? Sorry. Nasema nini? The spiritual aspect of your life. Ilikuja through mapero ama ni wewe tu you found yourself liking spirit and religion? Life ilini push to that extent. You know, there comes a time when you don't have a brother, you don't have a sister, you have nobody near you. I mean you are at your lowest moment in life. This happened when we had these sibling rivalries, sibling fighting, the fist fighting in each and every given home. Unajua hata kwenyu kuna war. Noma, wazimu. Sana kama kuna wazazi. Buda wa wazimu. Okay. Sana kama kuna wazazi. Kuna sasa wale wagani warmongers wanaona gaundi wana have to carry that mantle. Ni their birthright. So hiyo situation ili push to an extent mpaka nikakuwa remanded. Pale inda
Magoti ya kina Fande Owino, Fande Uma. Wewe ulichapa mtu ulipiga msema? Yo nini? Kwanza ilikuwa ni time ya corona, kuna pesa, mtu anakuletea kisirani mwanangu, sasa utadu. Nilifinyia brother, alikuwa na ufala tu mingi. Akakuwa complainant. Kalitembea karibu miezi 8 mtu wangu. So hiyo time nikiwa huko, that is when I regained my spiritual life. Wewe wacha ulikuwa ndani, yani ulikuwa ndani? Uko pale, uko rumande. Umepigwa bond nyingine jo, hadi uze mali yako yote, huwezi fika hiyo bei. Well, listen, majoka tochia bwana kidogo tu. Friends, those joining right now, welcome. I make podcasts on soft skills, and soft skills are those behaviors that make us stand out. Tonight, I'm not alone. I'm joined by Wajakoya. Wajakoya is a TikToker based in Nairobi, Kenya. So, Wajakoya, okay, sasa kuja nini happen yani, lakini ukiwa huko ndani. So, as in, kuna watu ulikutana nao wakafanya ukafikiria maisha ama uko ndani? Unajua ukiwa remand, yes, inaitwaga center of correction. Sasa ukiwa pale rumande uwaga yani wewe si mabusu. Wajakoya, unataka niache comment section ama nifunge comment section? Nini yo? Comment section nizime comment section ama niache hapo tu? Wewe ndio mkuu, wewe ndio utaamua. No. Guys, friend, listen. I'm afraid, friends, if you continue writing a negative comment here, I'm not going to entertain any nonsense. Please, let's respect my guests. And if you don't like what we're talking about, please feel free to move forward, okay? Go to other lives as well. Please, let's respect my guests, and let's respect each and every person who is here, please, okay? If I see any negative comment, I'm going to end this podcast. If I see any negative comment here, I'm telling you I'm going to end this podcast, okay? So, only takes one person. It will take one person for me to end this podcast. So please, guys, let us respect my guest, please, okay? Let us respect my guest. Please, let us respect my guest, okay? Thank you very much. If I see any negative comment, I'm going to end this podcast, okay? If I see any negative comment on this podcast, I'm going to end this conversation. Thank you very much. Much appreciated. So anyway, so jiko huko ndani kuna wase yani wanafanya mtafikiria tu. Sorry? Huko ndani kuna wase yani ulikutana nao, the encounter ikafanya uko na vitu tofauti sasa. No, the counter is not about mtu yule umekuta huko. The counter you encounter it by yourself when you got that pain and the pinch. So hapo sasa ndio unajirealize, unajiangalia hivi, you are one man alone in this life. So the next thing you do, you seek your God. So that is where I knew that God, we have to serve the living God. Wow. And through there, so that reflection ikafanya sasa. Yeah, that reflection, it really, you know, once you are there is no any other activity. You are just idling there. Wale wako na machawa, unaona wako pale kwa jua wanafinya chawa kwa kiwanja. Yes. Wale wakutafuta chakula, unaona wanang'ang'ana venye watapata chakula. Na wale hakuna kitu ya kufanya, wanang'edia tu hapo. So ika happen. Sorry?
So Kali, I'm listening. It happened sasa nika choose the other side, nikaji keep busy na nini na story ya God. Unakunywa uji yako asubuhi, unapiga Qurani yako, ama kawe ni mtu wa Bible unaenda unapiga Biblos yako, unarudi saa 4:30 ni lunch. Kisha kula lunch saa 4:30 tena wale wakuboeka wanafungiwa ndani ama wanawachiliwa wakiota jua nje. Wewe hiyo tu ndio daily routine yako, kwenda msikitini kanisa. Kuna watu aina hiyo. Na huko pia kuna kuaga na mapasta. Pasta mfungwa mbaya sana ule mtu. Unapata mtu jo yani ameenda kotini. Pasta jo, unapata pasta jo amerudi amefungwa life. Unashindwa hapa huku ni wapi? Huku ni wapi? Pasta mfungwa yani. Pasta huko kuna watu wana cheo mbaya bana. Huko kuna marang huko ndani. Juu watu ni wengi. Kuna wale wa kusimamia food, kuna wale wa kupiga round, yani wa kuosha mavyombo. Ni kama tu jeshi. Jeshi unajua si ati kila mtu anakuambia ati mimi ni mwanajeshi, ndani ati uendaga wo. Kuna ule wa kufyeka huko, kuna mekanika, kuna cook. Yes. Right. So people listen to us, wale wanatusikia saa hizi. Okay? What do you tell them about spirituality and religion? Spirituality, is there a difference? Sijui wewe kuna tofauti? Mtu kuna kanisa. I don't think for you to be spiritual, I guess you must have a religion. And for you to be religious, you must also have the spirit. Unaenda huko purposely for spiritual blessings and whatever. Nacheki. So watu wende church wajakoya ama? Watu ni msikitini pia? Mimi ni wa msikitini. Mimi nilikuwaga huko nikienda church. Lakini nilirudi nikaona ile church nilikuwa naendaga huko it was more vigorous. So nikakam huku nje nikaona sasa how will I be giving thanks to the Most High? Nikaona church ni involving, church ati ni mpaka Sunday. Between Monday mpaka Saturday kuna a lot of things zime happen. So nikaingia tu msikitini nikasema mimi na slimu. So nikaslimu. Juu nilikuwa nataka, unajua Islam they do pray 5 times in a day. That's right, yes. Yes, Salah. Yeah, so that type of dua is what I needed. Nikapick. And here I am. So Adisa, na ukubadilisha jina? Jina kuna process ya kubadilisha. Very soon nitakuwa nishapata hizo vitu zote. Next time utasikia venye naitwa. Utakuwa Hasani ama utakuwa mwalimu, utakuwa nani yani? Mimi ni Isa bin Mariam. Okay, that's what you be called as a Yeah, that is my Islam name. Well, listen, I know shehe anajua. Mimi ndio shehe anajua. Shehe, maalim, ustadh anajua. Huyu ni Isa huyu. Lakini TikTok hapa unajua wajakoya. Unaona venye tunaishi maisha tofauti dunia. Wait, kwa hiyo TikTok sio really yani. TikTok tu ya nini?
kuna maisha ya TikTok, kuna maisha nje yani. Definitely.